بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. The Islamic calendar ayah 28th Muharram 1446. Christian calendar ayah 3rd August 2024. Micha Ubia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ghana for some movement anataya. Sana tembia ya mekano. Yenya Abraham de Moshe. Bibi owe bia mechia. Nsama waka afa about Islam hono. Kakra misu midibu. Enna pese ana anu na mi chirichiri mu echara Ghana for. Na Ghana for hwe se nia ye nkremu for ye wo asumnu mu. Nia ya kana ana na kore. Ana nia Abraham de Moshe. Kano wanya nkremu ne kano ana na kore na. Ghana for ya basia adusua enye tem de yindi obi atem oka na ya so aba na ya ka afena mo kompe when waka no kore ya judgment na amam video we Abraham de Moshe se nkomishini first wasi Quran e copy Bible sasa na waka no ofa sasa no so osan so wa nsani no waka sasa no under that the same statement. Say Quran a copy Bible. Obama so was say Bible stories no waraka and a cherem commissioner Muhammad. Na nya enya Bible story no so eno say obi ene ne yeri nya asema na obe solve a eno so wo yesi afeno abana wa say Allah say nti asana beto so no sa wokɔ esunu mu na so o kenkan Quran verse na wotu so no nya waka na nya no kore hadith ni Quran verse ni yako shwa na mwa monjaji ba asana ba kono yokuti Abraham de Moshe yokuti Ghana was say yete asama Abraham yini Abraham de Moshe kaya the founder and the leader of Common Sense family yini na say ati wasi refi Bible stories waraka ana kiran commission which is not true o fa sahih Buhari last with the hadith ni baye debate na wani UTR da ye with the hadith ni baye hadith ni mi no o fa sahih Buhari third hadith kira more details about near one of baye so third hadith ni actually say asura above that very dear and that first time commission umu asura above no man Quran verses اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لا يعلم وجران Quran verses ba Abraham tibinya hukuduru ajay hadith no materewe au kofa as deep as he can Eko Sahih Buhari Eko fa hadith number 3392 ebe defending no home sanati already know also one G Islam indeed it doesn't make sense so Quran verse ana hadith abanya ebe sabaton ya ono wakano no matter where it is oba kofa ba anya sadia Eko fa Sahih Buhari hadith number 3 commission hu waraka na echere no Quran verses ansa na oba fia ono na yere waraka ho ena sharian so common sense say angel Gabriel enemy say waraka ho when in Bible stories adentina waraka angel Gabriel en kanche no commission say ukofia ko na wono yere waraka ho na waraka enchera mu Quran verses wanka
Adam sɛ nkɔmhyɛni ɛnhu Angel Gabriel daa no, this is his first time a ɔrehu no. Nti ɔnnim ade korɔ. Nti ɔkɔɔ ne yere nkyɛn a ne yere kaa sɛ no, ne wafa ɛyɛ Kristoni nti yɛnkɔ ne nkyɛn ebia wɔn wɔnnim nea ohu yɛn no. Na wɔnnim ɛna mokɔɔ ne nkyɛn. Angel Gabriel ɛnka kyerɛ nkɔmhyɛni sɛ ɔkɔ a kɔ waraka hɔ na wɔnkyerɛ Bible story. Ɛna waraka nim sɛ the same Angel Gabriel na ɔkaa sɛ ɔno na yɛsoma ma Moses no. Wɔnim sɛ Moses ɛyɛ nkɔmhyɛni. Na sɛ ndɛ wohu the same angel now, which means also possible sɛ also betumi yɛ nkɔmhyɛni. Nti sɛ ndɛ na sɛ yɛde information ɛbra no a wo sɛ waraka ɛna kyerɛ no. Abraham nim claim nyina ne sɛ Bible stories no ɛyɛ waraka ɛna kyerɛ nkɔmhyɛni. Bɛpɛ sɛ yɛnkɔ Quran mu na nkɔhwɛ sɛ nokorɛ sɛ nsɛm a Jewfoɔ no aka no anaa nsɛm a ɔwɔ Bible no ɛyɛ nokorɛ sɛ waraka ɛna kyerɛ nkɔmhyɛni na anaa ɛnyɛ waraka na kyerɛ nkɔmhyɛni. Ɔkɔfa Suratul Kahf, Quran chapter 8. Quran chapter 8 verse number Quran chapter 8 verse number 6. Nti a verse number 6 ne ɛbaeɛ ne ɛne nie. Yɛkeka hadith no. Muhammad bin Ishaq mentioned the reason why this surah was revealed. He said that an old man from among the people of Egypt who came to them some 40 odd years ago told him from Ikrimah that Ibn Abbas said the Quraysh went and Nadir bin al-Haris and Uqba bin Abi Mu'ayt to the Jewish rabbis in Medina and told them, ask them the rabbis about Muhammad. Story nyinaa ni yɛsie no nyinaa ni. Kama nkɔmhyɛni ɛbaa Mɛka anaasɛ deɛ apia wɔ Mɛka ɔka sɛ wɔyɛ nkɔmhyɛni no, Arabfoɔ no ɛngyina ndi. Nti ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo ebisa ahalil kitab, Kristofoɔ ɛne Jewfoɔ at that time no. Obiara ba wɔsɛ wɔyɛ nkɔmhyɛni. Nti mo nso mo na moyɛ Jewfoɔ ɛne Kristofoɔ nti yɛpɛ sɛ yɛbisabisa mo. Monkyerɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛhu sɛ ampa wɔyɛ nkɔmhyɛni anaa wɔnyɛ nkɔmhyɛni. Nti Arabfoɔ no ebi kɔ Jewish rabbis mu nkyɛn ɛna bisa mo sɛ obi ba yɛn nkyɛn sɛ wɔyɛ nkɔmhyɛni. Nti mo nso na mowɔ book Tawra ɛne Injil. Nti sɛ yɛbisa mo sɛ nsɛm a wɔaka no ɛyɛ nokorɛ anyɛ nokorɛ. Yɛnkɔ tie nsɛm bɛn na Jewish rabbis no ɛka kyerɛ Arabfoɔ nso ɔmo kɔ bisa nkɔmhyɛni. Yɛtoa so wɔbɛma mo short sɛ na bɛyɛ ɛbɛte ɛyi no ase. The Quraysh went to the Quraysh sent and Nadir bin al-Haris and Uqba bin Abi Mu'ayt to the Jewish rabbis in Medina and told them, ask them the rabbis about Muhammad. Muko bisa nkɔmhyɛni. Muko bisa Jewfoɔ rabbis na about nkɔmhyɛni. Who is he? Ɔmo nim no, but ɔmo agyaa no ɛna ɔmo kɔyɛ investigation. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ nsɛm a wɔaka no ɛfiri Nyankopɔn anaa ɛmfiri Nyankopɔn. And describing him to them. Ɔsɛ muko bisa Jewfoɔ no. Na mo sɛ obiara ba wɔte se yɛfrɛ no nkɔmhyɛni yɛfrɛ no Muhammad sɛ mon describe nkɔmhyɛni nkyerɛ Jewfoɔ no. Jewfoɔ rabbis no na ɔmo nka ɔmo nkyerɛ mo sɛ wɔyɛ nkɔmhyɛni anaa wɔnyɛ nkɔmhyɛni. And describe him to them and tell them what he is saying. Na nea wɔka kyerɛ mo nyinaa mo ka kyerɛ Jewish rabbis no na mo tɛ sɛ ɔmɛka. They are the people of the first book and they have more knowledge of the prophets than we do. Nti wosoma ɔmo no ɛna mo se mo nso Jewfoɔ ne Kristofoɔ deɛ ɔmo na ɔmo wɔ book. Nkɔmhyɛfoɔ no ɛba ɔmo nkyɛn saa nti they have more knowledge of the prophets. Nti monkɔ bisa ɔmo ebia ɔmo ne nsɛm baako bi na ɔbɛka mo to hu sɛ nkɔmhyɛni wɔyɛ Nyankopɔn ne soma na nyɛ Nyankopɔn ne soma no. The people they are the people of the first book and they have more knowledge of the prophets than we do. So they sent out, and when they reached Al-Madinah, they asked the Jewish rabbis about the messenger of Allah. They described him
to them and told him some of what he had said. They said, "You are the people of the Torah, and we have come to you so that you can tell us about this companion of ours." Nti Arab fo no elko Jewish rabbi fo obi aba wɔ sɛ nkɔmhyɛni. Nti mo so mowɔ Taura, mowɔ Moses nwoma na yɛfrɛ no Taura no. Taura ya. Yɛfrɛ no Ataura. Oba Bible mu a ɛyɛ Taura. Nti mo so mo na moyɛ the people of the Torah. Nti bibisa mo obi aba yɛpɛ sɛ yɛmbisa mo nea wɔka kyerɛ yɛn no ɛyɛ nokorɛ na anyɛ nokorɛ. The rabbi said, "Ask him about three things." Nti ɔmo kɔɔeɛ no ɛna Jewfoɔ ka kyerɛ mo sɛ, "Okay, moba a monkɔbisa no nsɛm baako baako mmiɛnsa." Ask him about three things which we will tell you to ask. And if he answered them, then he is a prophet who has been sent by Allah. Nti monkɔbisa nsɛm baako baako mmiɛnsa no yɛbɛka kyerɛ mo. Monkɔbisa no. Mokɔbisa no sɛ watumi yi ano correct a na kyerɛ sɛ Onyankopɔn nso no wɔyɛ nkɔmhyɛni ampa. Nti if he does not, then he is saying things that are not true. Sɛ nsɛm baako baako mmiɛnsa no a yɛbɛka kyerɛ wo no mokɔbisa no na sɛ wantumi yi ano a na yɛkyɛ sɛ ɔnyɛ nkɔmhyɛni, ɛyɛ ntorɔ na wɔatwa. In which case, how will you deal with him will be up to you. Nti mokɔbisa na sɛ wantumi amma mo ansa, nea mobɛyɛ ne biara no na ɛyɛ mo business. Mobɛgye no di o, mongye no ndi o, mobɛku no, nea mobɛyɛ biara yɛde yɛkyerɛ ma kwan a moafa so a ɔhu sɛ wɔyɛ nkɔmhyɛni anaa wɔnyɛ nkɔmhyɛni. Nti wɔyɛ nkɔmhyɛni a fine, wɔnyɛ nkɔmhyɛni nso a nea mobɛyɛ biara no ɛyɛ mo business. Ask him about the young men in ancient time. The young men in ancient time. That is number one. What was their story for? Theirs is a strange and wondrous tale. It means waka about the people of the cave. Munko beside the young men from three going. Young men. Munko beside Commissioner Muhammad. The people the story of the young men. No. And almost story no strange and wonderful and so. That is number one. The people of the story of the young men. And I ask him about the young men. Ask him about a man who traveled a great deal and reached the east and the west of the earth. Obi ba asase wesu. One nanti call from east to west. Ewiase nyinaa ɔkɔɛ. That his name is Zoroastrian. The Alexander the Great. Ɔno n'asa na ɔmo ka no. Nti second one no. Ɔmo kɔ bisa nkɔmhyɛni. Otumi ma answer correct a ɛkyɛ sɛ ɔyɛ nkɔmhyɛni. Because sama etum da. Ɔmo bisa no. Na ɛtɔ so mmiɛnsa. Ask him about what was his story and ask him about the rule. Alexander the Great no. Munko bisa no. What was his story? And then third one about the rule, spirit and our soul or spirit. Munko bisa nkɔmhyɛni about soul and our spirit. What is it? If he tell you about these things, then he is a prophet. Munko bisa na sɛ wɔtɛmma mo correct answer and ɔyɛ nkɔmhyɛni ampa. So follow him na mundi n'akyi. But if he does not tell you, then he is a man who is making things up. And when grandma answered the end, they were all 40 nasem. So deal with him as you see fit. So and Nadir and Okoba left and came back to Quraysh and asked, "Oh, people of Quraysh, we have come to you with a solution which will put an end to the problem between you and Muhammad." Madina Makafuo. Yakonya answer, Yakonya Nsimbi Ebison Commissioner Muhammad. And then Eddie confused with the end of these problems between and one.
the Jewish rabbis told us to ask him about some matters, and they told the Quraysh what they were. Nti ɔmo ka kyerɛ mo sɛ, ɔmo si yɛmbisa no wei, yɛmbisa no wei, yɛmbisa no wei. Then they came to the messenger of Allah and said, aha na story no wɔ, aha na the point no ɛwɔ. Nti ɔmo kɔ nkɔmhyɛni no nkyɛn, ɔmo kɔbisa no nsɛm no. Ɔmo kɔɛ no sɛ, oh Muhammad, tell us. And they asked him about the things they had asked him um, about the things they had been told to ask. Nti nsɛm mmiɛnsa no nyinaa yɛsuo gu n'anim kɔmhyɛni sɛ ɔso yɛ kɔmhyɛni a tell us the story about the young man, their story, the man who walked to the east to the earth. Tell us about his story and tell us about the ruh, spirit or the soul. Nti ɔmo bisa nkɔmhyɛni yɛnkɔhwɛ ansa nkɔmhyɛni ɛbɛma ɔmo. Nkɔmhyɛni sɛ, and the messenger of Allah said, I will tell you tomorrow about what you have asked me. But okay, nti ɔmo bisa nkɔmhyɛni ɛna nkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sɛ, nyame mbɛka kyerɛ mo ɔkyena. Sisi yɛ deɛ mentumi nka nkyerɛ mo, but ɔkyena mbɛka kyerɛ mo. Tɔ ɛna tafsir Ibn Kasir ɛka sɛ, but he did not say if Allah wills. So they went away, and the messenger of Allah stayed for 14 days without any revelation from Allah concerning that. And Jibril, peace be upon him, did not come to him, neither. Into commissioning, or catching us on the following day on Baje answer now, or turn out for good 14 days, for good 2 weeks. Message Biamba. Aha na point no one. Aha na point one. Message Biamba. Okay, fine. Abraham said, who said this story no? Jewish rabbis no omunim the story of the young man. Omunim the story of the Alexander the Great. Omunim about the spirit and about the soul. Omunim. Into omunim omuso asa omubiso commissioner. Ana mase commissioner wonim ti. Oso omko ochana. Ochana so adeachi for good 2 weeks, 14 days. Until answer no. Now, as I'm saying, so waraka ena chira commissioner the Bible story now. Ya fana sɛ nkɔmhyɛni yurefi nkɔmhyɛni waraka akyerɛ no sisi a yɛbisa no yurefi nti yɛnhwɛ waraka ɛbɛfi no adakamina mu ɛbɛka kyerɛ no anaasɛ ɔbɛkae yɛnhwɛ nsɛm a ala de ma no waraka na kyerɛ no sisi a yɛbɛbisa no yurefi yɛmfa no saa ne yurefi yɛtoa so yɛnkɔhwɛ adeɛ. The people of Makkah started to doubt him. Nti nsana baa no munkɔ the following day mumbaje answer no adeɛ kyiye for good 2 weeks no answer. Nti ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo doubt nkɔmhyɛni sɛ nyankopɔn na ɛsoma no anaa nyɛ nyankopɔn na ɛsoma no. Ɔmo doubt no and said Muhammad promised to tell us the next day, and now 14 days have gone by and he has not told us anything in response to the questions we asked. The messenger of Allah felt sad because of the delay in revelation. And was grieved and what the people of Mecca were saying about him. Then Jibril came to him from Allah with a surah about the companions of the camp. Nti ɛna ɛyi reference surah Kaf ɛno ni. Nti after 14 days no ɛna Angel Gabriel ɛbaeɛ ɛna wɔde saa information no about the people of the ancient time no. Nti wɔde Angel Gabriel ɛde information no ɛde brɛ no, which also contained a rebuke for feeling sad about the idolaters. The surah also told him about the things they had asked him about, the young man and the traveler
The question about the ruh was revealed in the South Surah no, Surah Al-Kahf no, Abaya, but at the same pen Abaya, about the young man, about the traveler. But ruh in there, and also by another chapter, and in here, they ask you concerning the ruh, the spirit. Say the ruh, which is Quran, way of Quran chapter 7, we Kahf no, 18. Honor the people of the story about the young man and Alexander the Great and also our the same Quran chapter 18 mu but ruhu no any 18 mu any 18 mu but and also our different chapter which is Quran chapter 17 verse number 85 ohana ruhu no kwa some na miasa two our different chapter mu but bako our another different chapter which is 18 and 17 to ɔmo bisa nkɔmhyɛni antumi yi ano nkɔmhyɛni kaa sɛ ɔmo kɔ na mo mbra do following day no a ansa bia ɛmbaeɛ no asorɔbafo no ɛɛba no hwɛ nsɛm a asorɔbafo no ɛbɛka kyerɛ nkɔmhyɛni yɛbisa no asɛm o hwɛ nsɛm a nsɛrɛ sɛ wɔmfa ansa no mbra no wɔmfa ansa mba nsɛm a asorɔbafo no bɛka kyerɛ nkɔmhyɛni ani nie Allah sɛ wɔnka kyerɛ nkɔmhyɛni sɛ perhaps which is Quran chapter 18 verse number 6. Perhaps you will kill yourself in grief over their footsteps because they believe not in this narration. Also, young commission, Omo June, Omo Quire research. I am with the questions about two winning. Some mamma answer, what you ma answer now, Ombe Judy. Until Commissioner Antia Massa answer no, and your commission and say, until Uboku, because he was worried. Hano a yania. Ɛna ale bisa no sɛ nti wobɛku wo ho anama ansa na yɛbisa wo ntimi nya nti yɛwɔ nti wobɛku wo ho anaa because ɔmo angyi wo nti wobɛku wo ho ana 18 verse 7 no ɛtɔ sɛ verily we have made that which is on earth an adornment for it in order that we may test which of them are best indeed and verily we shall make all that is on earth bear dry soil. Okay, yeah, first sis no kuma. Nti nyakoba bishan kuma so ugoku ho na still answer number. Answer number. Answer na embaye. Answer number ye. Nti e chire answer na eba. Nti we so waraka ana chire on commission ya. Awasanka at the same time bisa no pe wasaka o ma answer. Wa ma answer. Also amunko to the following day ombra for good 2 weeks Angela Gabriel ba who say aha no omo ka say tafsir ibn kasir actually say he did not mention the name of Allah mala for eachri mu say yintia awaha but he did not say if Allah was yintia o ka say omo nko no brado following day no it delays for good 2 weeks no tafsir ana ibn kasir ka say the reason is say on commissioner one ka say insha Allah mu ko ochina mbema mo answer one ka sa anything revelation na acha answer number no ono no chere na din o say nti a answer na amba intend the following day say on commissioner one ka say insha Allah we verse we e chere say on commissioni anya waraka na chere no but we said that is strong papa and then be the story of Aisha nsensem ba ya no say Abraham ka say obi ni yere nya asema na wo say okay ono put me fan say eno no ewo any Bible story mu nti eno difficult because nsan wo kan die mienu and say Bible story and say be nya Bible story nti eno no ebe ye part so ebe ye part nti verse we Jewfo no ebibisa commission who bisa commission Jewfo no amma ebibisa commission asem wontime yi ano nti yefa no say waraka na kire no nti ne yurefi nti na wata ma ansana na there be anya waraka na kire no even though
Allah ana kyerɛ no after that 2 weeks na ɛbɛtwam no still ansa na amba hɔ. Still ansa na amba. Ɛno nkyi ansa na hwɛ ansa na Nyankopɔn de maa no. Ɔse nti wobɛku wo ho anaa? Anam sɛ ɔmo ngye wo ndi ti. Woso yɛ nkɔmhyɛni Nyankopɔn na ɛsoo mo nti wobɛku wo ho. Still ansa na amba. Ansa na amba. Anka yɛmfa no sɛ after 2 weeks no nkɔmhyɛni anya ansa na ne sɛ bi a Angel Gabriel no ɛde ansa anka bɛtumi aka sɛ ebia afei na wakae ana afei na waraka asɔrɛfrɛ bakamene mu ɛbɛkaekae no anka bɛfa no saa. But after 2 weeks no still ansa amba. Ansa abaeɛ ne sɛ will you kill yourself? Na ɛyɛ ansa na wɔka ana? Ansa ni Quran chapter 18 verse number 6. Still ansa na amba. After we verse 6 ne baeɛ no ɔno nkyi ansa na ɛreba. Nti ɛno deɛ perhaps you will kill yourself in grief over their footsteps because they believe not in this narration. Ansa abaeɛ no no na ansa na mmɔpɛ. Nea meka nyina ne sɛ waraka ɛnkyerɛ nkɔmhyɛni Bible story biara wankyerɛ no. Number 1, asɔre abɔfo no ɛnka nkyerɛ no sɛ mekyerɛw Quran verse a ɛnni Bible mu ba nea ɛwɔ Bible mu no kɔ wo yere nkyɛn na wo ne wo yere nkɔ waraka hɔ na waraka ɛnkyerɛ Bible story. That is my point number 1. Asɔre abɔfo no nka nkyerɛ no sɛ ɔnkɔ na waraka ɛnkyerɛ no Bible story. Number 2, waraka nim sɛ angel na nkɔmhyɛni huiɛ no ɛyɛ angel a Yesu ma Moses. Na obi a Yesu ma Moses ɛyɛ prophet. So common sense it means that sɛ Moses angel ba ne nkyɛn a na sɛ wɔso ndɛ angel aba wɔn nkyɛn, then which possibly means that in future you are going to be a prophet. So I don't need to teach you any Bible stories. Ntɛnyɛ nokorɛ. Ɔsoro bɔfo no nka kyerɛ sɛ ɔnkɔ na waraka nkyerɛ no. Waraka so ankyerɛ no. Waraka nkyerɛ no. Nti nea meka nyina sɛ ɛnyɛ waraka ɛna kyerɛ nkɔmhyɛni Muhammad. Videos ni ebi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.